Namaskar, this is Minu Chaudhary for channel NE24. The auspicious commemoration of the holy passing of Sri Sri 108 Shivananda Swami, also known as Sri Jitendra Brahmachari Kattababa Maharaj, was observed today, November 28, 2024, Thursday, at the Sri Sri Shyamananda Ashram in Silchar. On the occasion, the ceremony prelude of the event conducted on November 27, 2024. As a part of the program, activities such as Sri Sri Guru Puja and the recitation of holy scriptures were held on the day of the commemoration. For more news and updates, follow us on Facebook, YouTube, and subscribe our channel NE24. প্রাপ্ত হইতে বিশ্বকে লাভ করতে তারা একমাত্র সুখী হতে পারে। আজকে সুখগুলোকে আমরা সুখ মনে করছি, কয়েকদিনের মাত্র কিছুক্ষণের জন্য সেই সুখ, আবার সুখ আসে, আবার দুঃখ আসে। আগামী দিনগুলো